Buenos a todos, bienvenidos una vez más a Triangle Strategy, nuevo episodio. Estamos después de ayer que hice dos directos y el segundo acabó bastante regular, la verdad, ya que todo fue mal, fue cuesta abajo y sin frenos, así que toca seguir un poco la aventura y a ver cómo solucionamos este lío. Vamos a hacer un poco de resumen. En el anterior episodio, ¿qué pasó? Bueno, que Gustavo nos la lió. Bueno, en el anterior o dos episodios anteriores, Gustavo nos la lió, básicamente, porque nos hizo como un ataque en falsa bandera, matando a su primo y nos echó la culpa a nosotros, lo cual sirve de justificación para atacarnos a Glaucoburgo. Concretamente mataron al rey, mataron a Franey, que era el heredero, y también a Maxwell, que ese está muerto, o quizá no sé, yo tengo mis dudas sobre que esté muerto, pero bueno, se supone que está muerto. Nos escapamos con el segundo hijo, que era el Roland, que era el amigo de Serinoa, pero nos rodearon la ciudad y había que elegir: o vendíamos a Roland o luchábamos, pero si luchábamos iba a morir mucha gente. Entonces al final se llevó a votación. Yo quería luchar porque yo ya dije que si nos rendíamos, las demás casas se rendirían. Bueno, más o menos. Y al final votamos, intenté convencer al grupo para no vender a Roland, pero el grupo decidió vender a Roland. Lo decidió vender, no conseguí convencerles y lo hemos vendido. Así que lo hemos vendido y por culpa de eso nos han ocupado el territorio. Los de Teriol se han rendido también y los de las tierras del sur del trigo estas, pues la han tomado un poco a mal. Ahora la idea era que negociar en secreto con los del sur para hacer un complot raro, pero los de Gustav lo veían venir y han hecho un ataque también para que no nos desconfíen de nosotros. Bueno, una movida, que ha habido unas intrigas que no veas. Y ahora pues nada, los del sur nos quieren matar, así que hemos de ganar esa batalla, pero luego a ver si podemos convencerles, es la idea, ¿vale? Dicho esto, vamos a darle. Como veis, han pasado muchas cosas, pero bueno, se ha pasado bastante emocionante. Dicho esto, estuve jugando fuera de cámara. He estado subiendo de nivel un poco al grupo, porque como en el anterior episodio me pegaron una paliza, pues estoy subiendo de nivel un poco al grupo, tampoco mucho, pero he conseguido recursos también, así que podemos subir de nivel o sea, de nivel no. Podemos mejorar lo de los objetos a nivel 2 a un personaje y también lo de la clase. Así que vamos a mejorar primero lo de la clase. Vamos a mejorar a Ana, que es la pícara, la asesina, ladrona, bueno, ladrona no, asesina pícara, mejor dicho. Así que vamos a extender de clase. A ver, lleva tanque. Igual, el prota también no sea mala, giratorio. Si no estaría mal. Vamos a mejorar a Ana, que se me asesina en vez de espías. Y así pues. I must be ever ready. Clase. Y vamos a también mejorar. Vamos a bufar todo a Ana, porque Ana me gusta mucho y. Tiene habilidades muy buenas. Subirle esto también a nivel 2, la mejora de arma. Esto realmente no sé qué mejora esto. No lo ponemos. Vale, queda reducir coste de caída de nuevo. Tampoco es muy bueno. Aumenta el daño infligido cuando le ataca por la espalda. Esto es buenísimo. Aumenta la defensa no me gusta. Sube la velocidad. Piedra de calidad para aumentar el daño. Vamos a ver si podemos encontrarle al vendedor piedras de calidad. No sé si venderá. Perfecto, se vende. Sacamos dos. Sacamos una, pero bueno. Esto.
Esta y esta tampoco. El herrero está guapo, la verdad. El herrero lo vi bien. Salto en uno. Bueno, pues el salto no está mal. Vale, ya está. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a por así. Vamos a repetir la batalla a ver si va a ser mejor. En teoría sí tenemos el equipo mucho más subido de nivel, que antes los teníamos a nivel 8. 6 historias nuevas de personaje, madre mía. Ojo. Vamos a ver los personajes secundarios, a ver qué nos cuentan. How fortunate this humble merchant is to look upon such beauty. Nothing would do Lionel greater honor than to see his powders and perfumes adorn your divine visages. Such honor, in fact, that he's willing to part with them for practically nothing at all. We haven't even coined for salt, let alone vanity. Mines are not but your ledgers. You peddlers disgust me. Well met, brave protectors of the realm. Lionel has brought everything a hero needs and more. Every item has undergone meticulous testing to ensure that they will serve you well on the battlefield. Out of our way, junkmonger. We've important duties to attend to. How rude. Where are the smiles and open coin purses the people used to greet Lionel with? Oh, perhaps Lionel should take his goods elsewhere. War has made this place disagreeable. However, it is the perfect opportunity for the shrewd trader to amass his fortune. And Lionel is shrewd, if nothing else. Todos es lo mismo. La guerra les afecta en algo y pues se unen a nosotros. Aprovechar el momento para irse. My lord, that merchant who peddles his wares in our encampment has requested an audience. Yes. Let him come forth. Pero me acabo de acordar que tengo documentos que hay que leer en el juego, así que leeremos unos cuantos ahora. You do Lionel a great honor, my lord. A great honor. That he can count House Wolford among his loyal patrons has ever been a source of pride. Yes. Right. What brings you before me today? As my lord is doubtless already aware, war places a heavy burden on the treasury. A burden that only grows heavier as time drags on. However, a skilled negotiator can see his coffers even fuller at war's end than they were at its beginning. If he may be so bold, Lionel would offer his services in that very capacity. He understands your precarious position, trapped between two ravenous wolves. In such times, one can never have enough coin and resources to stave off what may come. Surely you agree? Your words have merit, and you have always been honest in your dealings with my house. I see no reason not to welcome you into our ranks. Splendid! You are as wise as they say. Wiser, even. Lionel shall not disappoint. Just the opposite, in fact. Lionel Capita, un avispado mercader capaz de adquirir todo tipo de bienes. Cree con firmeza en la ley del beneficio en el oficio. Y no deja ningún trato sin cerrar. Dedicará de malvado. From this day until his very last, he shall stake his honor on the prosperity of your house. Bueno. A ver cómo se combate, pero igual no. And if his own coin purse should grow fat in the process, who could blame him? Eso no me cae muy bien. Eso de que se une porque le va la pasta. Búrlate del enemigo con su particular labia. Es capaz de provocar a los enemigos y dar pie a que se traicionen entre sí. Puede recoger dinero en el momento de tomar botines. Bueno, igual no es tan malo, ¿eh? O sea, lo de provocar da un poco igual porque tenemos al
al helador que se sepa eso. Pero de que se traicionen entre sí. No está mal, ¿eh? Vamos a hacer la historia de la chica esta. A ver. Hostia, lo de traicionar no está guay, está guay. The sun's a harsh mistress, ain't she? If she sticks around much longer, my fields are apt to wither from the attention. I'd give my firstborn for a drop of rain. Aye. And it ain't just the crops what are worse for wear. I'd cry over Joder, a te lot, un calor abrasador, ¿eh? not but dust No would como pour ayer, from pero lilies. joder, calor. Yo también digo calor. How pitiless the caprices Semana of melancólica. nature. What grudge do the heavens bear to make the poor souls who tend the land suffer so? I would be remiss to let such suffering continue. If fate will show you no mercy, then I shall. You begged for even a single drop of rain. I shall give you more. Behold as I flood this desiccated land with nourishment. Cuidado a chamana, porque si Huh? hace lluvias. What's cosas that the de lady estas, said? Cuidado, porque el equipo I enemigo believe she tiene means to mucho pull ataque de rain fuego, from a no sé. cloudless sky. Ha! I'd have more luck getting milk from a bull. You must tell me if you do. We're in sore need of a miracle. A pleasure as always to see you, my lord. You've come just in time. This lass is about to put on a show. I am called Dazana. Zana Krinkaer, chamana, la descendiente de un clan capaz de manipular el clima a voluntad. Viaja por toda Norseria para ayudar a la gente necesitada de su don. Allow me to banish the sun's cruel rays from your domain, that your people may see a measure of succor. Banish the sun? I wasn't aware it was in the habit of taking orders. Bueno, pues es útil, ¿eh? El clima en la próxima batalla. Cambiar el clima puede ser clave, ¿eh? Will slap my ass like I was just born. Rain! Honest to goodness, rain! How did... I've never witnessed a miracle like this. Pues bienvenido al grupo. Zana, was it? On behalf of my people, allow me to express to you my deepest gratitude. There is no need for such formalities. I seek only to alleviate the suffering of the downtrodden in any way I can. If it is not too bold of me to ask, do you have need of a humble shaman within your race? Tales of House Wolfort's magnanimity have reached even my remote village. It would be an honor to serve you, my lord. We would welcome you with open arms, and the honor would be entirely ours. Doubtless, we will have occasion to call upon your talents sooner rather than later. Vale, pues ha unido. Tampoco. A ver, tiene hechizos de viento y rayo a su disposición. Me gusta lo de viento de rayo. Puede cambiar las tornas de la batalla gracias a su poder de invocar lluvias y vendavales. Pues poca broma. No sé qué nivel empieza, pero si está a nivel altito, igual la ponemos en la batalla, ¿eh? Y quitamos a Frederica, porque Frederica tiene lo del fuego. Vale, antes de empezar la batalla, vamos a leer la de Vamos a ver. Viajes por Norselia, volumen 4. Hay paisajes que son todo un deleite para los sentidos, como las montañas de picos nevados o los bosques frondosos. Para mí, sin embargo, no hay vista más majestuosa que la que ofrecen los áureos trigales de los dominios de Fulges, pues es vivo testimonio de la sangre y el sudor de quienes, durante generaciones, han trabajado allí. Desde siempre el territorio ha sido fértil, pero este vasto campo de dorado no habría existido, insisto, de no haber sido por el enorme esfuerzo de los habitantes de Fulges. Incluso puedo imaginarme la cantidad de intentos que se necesitaron para construir los molinos de viento que se elevan en este lugar. Para que estos campos obtuvieran su forma actual, los agricultores debían labrar la tierra, sembrarla y cuidarla hasta que el esfuerzo diera sus frutos. Y no solo eso, pues han tenido que repetir el mismo proceso de cientos de veces para conseguirlo. En mi opinión, la belleza resplandeciente de estos trigales es sin duda una recompensa a la dura labor de los agricultores. Vale,
Volumen 11. La célebre corte médica de Dunálgida es un centro de investigación sobre la vida y la magia, situado en la capital del país homónimo. Aquí se reúnen las mejores mentes de disciplinas como la magia, la medicina y la farmacología para llevar a cabo investigaciones y experimentos innovadores, con el objetivo de resolver el enigma que es la vida. Los resultados de sus investigaciones benefician especialmente a los creyentes en Dunálgida. Se dice que muchos han logrado recuperar de heridas y enfermedades de gravedad, hasta el punto de ganar en salud y prolongar su vida. Dicho esto, Dunálgida considera que estas investigaciones forman parte de las bendiciones manifiestas de la diosa. Una investigación de la corte médica que conocí me dijo lo siguiente: no hay panaceas ni milagros en este mundo. Creemos que tampoco hay cabida para lo imposible. Sus palabras reposaban de esperanza, aunque desconozco si es por su fe en la diosa o por confianza en sus propias habilidades. En todo caso, no soy quien para juzgarla, dado que ni soy creyente ni hombre de ciencias. ¿Hay algún texto más? Creo que sí. Sí, mira. Carta de la capital real. Querida madre, las tropas de Fraguarada han atacado la capital del reino sin advertencia previa. El ejército ha quedado devastado e incluso han capturado al rey. Creo que los dominios de Fourques ya no son un lugar seguro. Voy a intentar huir. Y tú también debéis hacer lo mismo. Sé que ya se acerca la hora de la cosecha, pero tu vida vale más que eso. Van a ir a por nosotros, así que huye lo más lejos que puedas. Tu amado hijo. Un conflicto entre barricas. Entre los tres países de Norselia se libra una feroz disputa mucho más añeja que la Gran Guerra Fersalina, el conflicto por quién produce los mejores licores. Mientras que Glaucoburgo afirma que sus vinos son los más suculentos de Norselia, Dunálgida objeta que no existe elixir alguno que supere a su cumis. Fraguarada, por su parte, insiste en que sus potentes destilados dejan a cualquiera sin sentido. Ninguno de los tres está dispuesto a ceder ni un ápice en esta cuestión tan trascendental. Diríase que desde los albores de Norselia se han librado encarnizados debates sobre el tema de las tabernas, pero nunca se ha llegado a un consenso. Lo único que queda al final de cada debate son decenas de borrachos casi inconscientes, aunque quizá cotorras sería un término más adecuado. La clave a este sinfín de discusiones estériles podría encontrarse en las palabras que, como si de un corrillo se tratase, pronuncian al día siguiente, donde esté un buen vaso de agua en una mañana de resaca que se quite lo demás. ¡Qué gracioso! Vale, pues ya está. Tampoco eran textos muy interesantes de ampliar información del mundo. Vale, las unidades. Vale, empieza a nivel 9 la semana. Y el mercader empieza a nivel 9 también. Tiene un látigo. Alcance 1. Defensa física y magia de un enemigo durante... Vale. Estoy furia durante... Vale. Hostia, pero la traición solo lo tiene a nivel 15. Entonces no lo tiene. Estaría... Tiene... Caída de rayo. Inflige daño mágico del rayo. Claro, porque Poca Lluvia está a nivel 14, entonces el rayo no me está útil en esta batalla. Si no, hasta nivel 14 no tiene lo de la lluvia. Claro, la lluvia está muy bien. Lo tienes con esto, con lo del rayo, pero eso no lo tiene. Vale, pues entonces los usaré en otro caso. Ahora no los uso. O creo que no, vaya. Vale, vamos a saltarnos esto. Que ya lo vimos en el anterior episodio. Básicamente atacan por el otro lado y entonces se piensan que estamos traicionando a nosotros, bueno, una movida, y entonces hay que luchar contra estos porque claro. Con montacargas yo tuve problemas el otro día. Montacargas suelo usarlo cuando la cuerda brilla en azul. Súper raro.
Ay, no, en medio del campamento. Vale, a ver, funcionamiento. Vale, vimos que... Creo que es que huye es mejor tenerla aquí. Porque la pondré aquí se quedará ahí con la altura, pues algo bueno. Ana por aquí en sentido me parece perfecto, la verdad. Invisible y con posibilidades más. Jens me parece guay porque construye la escalera. Ahorramos tiempo, vaya por este tío completamente. Y bien. Julio. Voy a poner este aquí. Me van a dar Benedict. ¿Quita Benedict? Es la pregunta. Igual no quiero. Es que Benedict siempre lo tengo ahí un poco que no sé pillar. Vamos a Benedict por aquí. Para que cruce a Ana, no sé qué idea. Y aquí todos los demás juntitos. Voy a poner aquí a Julio. Vamos así, y con esta formación. A ver qué tal, yo que sé. Vamos a meter la batalla. A ver qué tal sale esta vez. Mejor, mejor. Burn those traitorous Wolford curs. Sí, seguimos, la verdad que... It's time. ¿Cómo hemos traído? Vale. I can just get over there. My turn. Into the shadows. Time to take flight. Como llego. Hago este. Take aim. For the honor of House Wolford. Y por aquí. A ver. Glenbrook shall be avenged! Let us pry out their weakness. I have your back. Luego. Vamos los cojones. Here I come. Yo sí que doy y doy a esto. Así doy a. So good. Did it. Basta. I shall do what I can. Be at ease. I'm saved. Time to take action. I've been waiting for this. El daño sí. Si hago. Dejarle a esto. Allow me. With the cat? Oh. Van a matar al Erador, ¿eh? Nada. Madre mía. Back at you. Not good. Un poquito.
got it. Ahora aquí. Voy a jugármela. Es grande. Intentar no pegarme. On the honor of the high houses! No mercy. Thought I No, had. le he dado ni What nada. father do? El daño por fuego es brutal, ¿eh? Creo que ellos tampoco y a mí tampoco. Perish for my kith and kin. This battle is ours. Me llevo. Take aim. You're open. Estás tú, que lo pega la otra. No, pero López. Ay, tú estás en Time to take action. There is no mercy on the battlefield. Let us see. Hola, venga, ya, me hace falta el fuego, ¿no? Este combate es súper difícil, ¿eh? No, súper difícil tampoco, pero... I have to keep going. Madre mía. Es fácil. Don't be afraid. I shall do what I can. I'm behind you. You saved my neck. Let me show you what I've learned. Flames, heed my call. Your orders? Ella por el planteo este. Vamos a ir a por... Mira, por este lo matamos. Victory is within reach. Sound strike. It's time. De nada. Let's try this. Glenbrook shall be avenged! No, Madre mía. not here. Voy a volver a perder. This battle is ours. Joder. Ay, no. Vaya, madre mía. Strike while the iron's hot. Vamos a matar a este. You're finished! An honor and a privilege to serve. I shall do what I can. Nivel 10. No puedo meter tanto, ¿verdad? Aquí, curación. Your wounds are Much obliged. I shall try my level best.
time You to have my strike. thanks. Here I come. Allow me. Tiene uno atrás y espera. Más o menos aquí en. Time to work. El montacargas sigo sin entender cómo funciona, pero bueno, la pone. Cuando está en azul puedes I'll subirte, give it pero my no veo best. que esté en azul en ningún momento. Nunca veo que esté en la cuerda. No acabo de entender muy bien. This is my way of doing things. On the honor of the High Houses! Oh, no. Here I come. I can withstand this. Here I come. Son bastante débiles, el equipo enemigo son bastante débiles al daño de congelación. I can help more than ever. Golpe de rayo. Let us try out their weakness. Just as I planned, my knowledge Si hace algo de grows daño deeper. subvinagre, Shall we begin? Be at ease. My thanks. I will end this. With the... Oh no! We must tread carefully. Ya estos celos son tentadores. Shadows conceal me. Es que como para. Ah, no, tengo un bloqueo. Too easy. Ah, pero me rompe la invisibilidad hacer esto. I must remain calm. Soy tontísimo. Soy muy tonto. Pues. Glenbrook shall be avenged! The hunt is on. Darkness engulfs you. Dado. Moverse, pues. Ah, no hace nada. Time for some sorcery. No, You've made a grave mistake. Let us try out their weakness. tengo lo de ahora. Aquí pegamos un poquito. Oh, Cool heads shall prevail. pegarle. For one and all, you saved my neck. We must tread carefully.
hemos ganado donde queríamos. Falta como 50 turnos, más de los que hay que pasar. Tenemos donde queríamos. My stratagem is superior. On the honor of the high houses! I must remain calm. Madre mía. I've got it. Mother. No. The hunt is on. Cero por ciento de CD. Toma. Qué bien. 94. Not another victory is ours. O sea, con Hyueda hay que pillar la altura. Cuanto más altura tiene, más rango tiene. No nos han jodido tanto los arqueros. Porque cuanto más altura están, más rango tiene. A wasted effort. We must tread carefully. You won't catch me. Estilo. Time for some sorcery. Esto. Para esto. I shall try my level best. My turn. You've made a grave Yeah. mistake. We mustn't lose heart. Tengo que darle. Dejo. Vale. You My misjudged me. stratagem is superior. One step closer to our hope. On the honor of Ya the juega, high ya vamos, ya houses! vamos. It's time. I'm sorry. Splendid results. Time to take action. Take this! I'll help you. Perfect. Time to take flight. Espera, sí, mira. Ah, no, que no puedo dar. Luego aquí también se puede. Ah, no, podría estar ahí. Oh. Bien, bien. Oh, aquí. Sí, pero esto no es. Pero por fin de febrero. Not another step. 30% le hemos dado. Bonificación. Corre para acá. Sigue tranquilo. I have to do something. Bien. Gracias. Darle. Ya está. I shall try my level best. You were What have we overconfident. here? I must Get remain what you calm. deserve! Splendid Now's my results. chance! Fallado. Bueno. A ver, podemos ganar, ¿eh? O sea, siendo complicado, pero la victoria Strike while the iron's hot. Take this! Now. Perfect.
strike. Sound strike. This isn't good. No llego a este. Ahora hace menos daño. Y este pavo no va a fallar las propias. I have to do something. Y no puedo lanzarlo. De rayos sí. I did it! This is troubling. We must stay vigilant. I still have so much left to do. Let's do this. Your judgment is sound. Vamos a ganar esta partida, ¿eh? Está costando bastante, pero se gana. This is the end. I'll take this. I'll give it my best. Yeah. This isn't good. Así era. Not another step. Bien. I will fight to my last breath. On the honor of the high houses! Claro, como quería el jefe. What should I do? Ahora empieza a apreciar un poco más las pociones, ¿eh? Las pociones se empieza a apreciar un poco más. Madre. Victory is not yet out of reach. I have your back. I feel better than ever. We must tread carefully. Into the shadows. Must I? La verdad es que no sé por qué no me pociones. O sea, me lo toma como una. O sea, no me lo toma como un desafío ni nada de eso. No sé qué. For our kingdom! In your hand now. Lightning! Vale, el golpe de rayo más. Victory is not yet out of reach. Si me tomo una poción. Ah, no. Nunca ya, si me tomo una poción. Bueno, confío ya. Si yo me pongo aquí, me tomo una poción. Se me da el sigilo. No se me da el sigilo. Eso me gusta. For our kingdom! Grandfather. Quite strong. Nice work. I really feel like I've grown. Guau, si solo quedamos estos. Y ahí ellos se quedan luz. ¡Oh! Jugada magistral, jugada al ajedrez en 4 dimensiones. Y ahora pues. Victory is within reach. 1% de veneno. Voy a meterle veneno porque. You will escape. Victory is within reach. No le he metido veneno, ¿verdad? There is no mercy on the battlefield. Now, Buena área. my knowledge grows deeper. Glenbrook shall be avenged! Must I? Long live the king! Espérate.
Let's try Yo this. tenía que comprar pociones. Time to work. Vendía como un loco y al final. Ojo de Ana, en plan, te meto el cuchillo, sigilo. Es lo que me gusta a mí. Pero al final lo de invertir en Ana ha sido muy worth it porque. Se va a quedar aquí con razón la espalda. Ponemos aquí. I see a path to victory. Stay composed. Glenbrook shall be avenged! It's time. Yo contra. Suffer. Victory is within reach. ¿Metió veneno? Suffer. Victory is within reach. I shall try my level best. 45% de posibilidades. No darle la hora. There is always a way. My turn. You will escape. Victory Follow is my within lead. reach. Ahora sí metió veneno. I struck Sound true. strike. An underhanded trick. It's time. You get what you deserve! I can just get over there. ¿Sabes qué? Voy a subir, no sé cómo he subido con el otro personaje. I was prepared for this. Shadows conceal me. Hilo. Literalmente. ¡Oh! I shall try my level best. Lo de tener un personaje que te haga. Quiero. Aquí. Puedo meterle tiene. All for victory. I need healing. Venga, pues. No, espera. No se va a mover aquí. Bien. This is my way of doing things. Va para adelante. ¿Me toca? Me toca. Sound strike. No lo matamos. Sound strike. El veneno sí. El veneno mete mucho más de lo que pensaba, ¿eh? Le ha quitado 30. I served you O sea true. que el veneno renta bastante. Until the Cuidado end. con el veneno. Lo hemos conseguido, ¿eh? Un combate. Joder. No me ha gustado. O sea, podría haberlo hecho mejor. La verdad. Pero ok. Joder. Ha sido bastante duro esto. Bastante duro. Pero bueno. Habrá que bufarse ahí, ¿no? Porque It's over. se me mueren nada. We've won. Porque no es tanque, pero va cuerpo a cuerpo. And what have we won? Landroy has seen to it that nothing shall escape these flames. What victory can be had over ashes? My lord. Estás teniendo la ruta mala, O sea, todo mal, Todo. No queda nada. So this is how it ends. It would seem the townsfolk evacuated before the battle. Landroy's doing, no doubt. War is a miserable sight, no matter who your foe. But when that foe is your own countryman. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. Let us return. We are done here.
Atop what remains of Glenbrook's Olvido, former la high houses, agua helada. Gustadolf lays the foundation for his new dominion. With the taste of bitter victory still in their mouths, the members of House Walfort await with heavy hearts the trials the morrow is sure to bring. Tocar la ruta mala, todo mal, Thought you'd be here. Vaya, vaya. Como el Benedict, como le daba a la madre el Sein. Tell it true. Do you really reckon we can best Gustadolf? Victory will not come easily. This is for sure. We have a chance, however, and we must needs take it. You've always had a fire in your eyes, Benedict. It's heartening indeed. 'Tis not easy to keep hope, but keep it we must. We cannot submit quietly to an inglorious fate. My duty is to House Wolfort, first and foremost, and I would be remiss if I were to think otherwise. La cosa bastante jodida. Vale, vamos a... ¿Dónde es que vayas? A ver que nos cuentas cómo será el padre de Dragan, ¿no? Está un poco The triste. recent days have seen rising lawlessness near the border. Doubtless the consequence of the instability in Glenbrook. Indeed. Lord Svarog, forgive me. Igual este quiere I venganza, forget myself, my lord. No me había acordado, igual este It's quiere too venganza y late podemos for contra that. él, para vengarse. Out with it. Que su venganza, nosotros My queremos lord, tener nuestra venganza. the bulk of our forces are occupied abroad, leaving only scant numbers at home. The longer this campaign continues, the more fraught the situation within our borders becomes. Ojo, Your concern is duly Podemos noted, pillar Sigrist. fraguada para nosotros. Rest assured that the Archduke is not ignorant to such issues. And besides, strength of arms is not the only means by which order is maintained. The time has come to gird our nation with fire and steel. Fire and steel, my lord? Yes, we shall fulfill our duty at last. Pero igual también es malo. Pero creo que revengarse un poco, ¿no? De su... Claro, se piensa que la noticia es oficial, es que es culpa nuestra, nosotros lo hemos matado. Bueno, nosotros personalmente, pero las fuerzas del rey. Tenemos el campamento, vamos a mejorar a Sei, ¿no? Vamos a meterle... Espera, lo de puntos dice nunca lo uso, se me olvida. Pero... ojo, se me ha ido el directo. Vamos a mejorar. Mejorar a Federica no está mal. Espadachín. I would not be here without my allies.
Usar el rango de la caída del halcón también está muy bien. Vamos a pillar esto, vamos a ver. Tenemos objetos, ¿no? Un anillo nuevo interesante. Y que dorado. Esa. Para dejar la espada de dilación porque lo que hace turnos está muy bien. Vamos con ello. Vamos a comprarle. El salto no está mal. Vale. Este combate te deja farmear pociones, no me extraña, también te digo. Pero bueno, es ahora todo de mi interés. Vale, pues vamos a seguir. Luego recordemos usar los puntos de astucia, nunca me acuerdo usarlos. Es importante porque son bastante buenos. Cordelia, what's wrong? Brother, Calm yourself. Take a deep breath. Now, tell me what happened. I heard them talking. I wasn't supposed to, but I heard them. Thalos and... Oh, Roland. The Archduke. He means to order your execution. Es que ya lo sabía, es que era evidente. Claro, ya no le es útil. Le ha servido para justificar esta agresión contra el otro, pero ya está. Es que ahora no sirve para nada el Roland vivo. Grave news, my lord. Prince Roland is to be beheaded at the Archduke's decree. Tú fuiste que propuso venderlo, hijo de puta. On what grounds? For inciting unrest by ordering the invasion of the Falk's domain. The gall of that man. Furthermore, House Wolford has been invited to attend the execution. Our presence is mandatory. Of course it is. That sneak. Do you mean to go? We dare not disobey the summons. The consequences would almost certainly be dire. Are we just dogs to answer his beck and call? My lady. Please, I understand. But we have no choice. I know this, and I apologize. It's just that... there are things we must protect. Things I must protect. Lest we lose what makes us human. News of Prince Roland's coming execution is carried far and wide. In the blink of an eye,
The kingdom of Glenbrook is no more. The realm reels from the tragic turn of events. Prince Roland's death marks an uncertain change in the flow of history. A change which none in the Old Kingdom have the power to reverse. However, the eruption of conflict in the region does not go unnoticed by its neighbors. In the holy state of Hyzant, opportunistic hearts stir. Se forra, ¿no? Nuestra costa. Ahora se da cuenta de una traición. Otra traición más, va a ver. Qué bien. My dearest friend has been sentenced to die, and there is naught I can do. What use is a lord's position if he can't even save those closest to him? Serenoa, you mustn't. Is it true? Another ravenous dog is stirring? It is. We face none other than Minister Sorsley End, one of the Saintly Seven. It seems he means to take our domain for his own. House End? Their position in Hyzant has been in decline for some time. Doubtless, Sorsley means to use the Walford domain to bolster his flagging influence. My lord, our soldiers have had scarce little time to rest since our last battle. I fear for their morale if they were forced to take the field against Hyzant. Is there naught we can do? We have sent requests for aid to House End more than once, my lord. However, our pleas have always fallen on deaf ears. Doubtless Sorsley has been biding his time to strike. Then it is too late for words. There must be something we can do to avoid straining our already ragged forces. There is, my lord. However... I dread the words that follow however when they come from you. Let us ask the Archduke for assistance. Are you mad, Benedict? We must needs focus on the matter in front of us. If we weather this storm, we may see that it has unearthed unseen opportunities. However, if we let Sorsley's advance continue unabated, I'm afraid retreat may be our only option. You are right, as usual. Very well. Ready a bird. Aquí no hemos votado nada, es raro. Hay veces que el juego dice hay que votar, hay veces no. Aquí está bien votar aquí, ¿no? Dos eventos. Tienes de personajes nuevos. Ah, pero son de los protagonistas. Vamos a ver esto primero. Hay mucha historia, ¿eh? Your Excellency, our troops have boarded and are awaiting your orders. Good. Stand by until I give the order to depart. We make for the Wolfort domain. Upon the foundations of their keep, we shall build the glory of House End. Tell the troops, they shall be well rewarded for their feats of bravery this day. Yes, Your Excellency. Lazaros como muy guaperas, ¿no? En plan de con el guante, no sé qué, el pelito para arriba. Vale, tampoco. Vamos a ver a qué se dedica, a ver. Lord Serenoa never ceases to amaze me. Despite all the hours he dedicates to his duties, he looks none the worse for wear. Even so, I am certain it takes its toll on him. He wants to set an example for his people and those who serve him, and wishes not to worry them over his condition. Excuse me, Serenoa, but is there anything I could do to help? Ah, Frederica,
My apologies for the delay. The citizen's petition will require a bit more time, so why don't you and Gila return home ahead of me? I see. If you insist. But please do not push yourself too hard, Serenoa. I shan't. Thank you, Frederica. Of course. El romance incipiente. Para ayudar. En las tareas. Is something the matter? It's rare of you to sigh like that. Did I? Oh my. It looks like something's troubling you. If you wish to talk about it, I am happy to lend an ear. Well, to be perfectly honest, I sometimes wonder if I can go on like this. Are things not going well with Lord Serenoa? No! Serenoa is as kind and gentle as ever. It is my own self I have doubts. I cannot help but wonder if I am truly of any use to him. Since Lord Serenoa is always working so hard, why not give him a tonic to boost his vitality? I purchased one from a merchant not long ago. It should chase all his fatigue away. A good idea to be sure, but the fact remains it is not me myself that is serving him. Then how about preparing a meal for him? Something nutritious to fill him with vim and vigor. Me? Cook? Yes. I'm certain he would be delighted by anything that you make. But I've never cooked before. I doubt anything I make would suffice. You won't know until you try. Besides, what matters isn't the result, but the feeling behind it. Use this cookbook. I'm sure you will find a recipe or two to your liking. Thank you, Gila. Now then, which of these would Serenoa enjoy? Sin más. No es la historia más emocionante. La verdad es que historias de personajes estas dejan un poco de desear. Son bastante tontas, pero bueno. Greetings. Were you training outside? Not today. Even I stay away from the proving grounds on occasion. The members of the Kingsguard must keep themselves in prime fighting shape. That includes resting when our bodies are weary. De la Guardia Real, amiga, eres la única que era a viva de wise la Guardia policy. Real. The handmaidens of Esfrost adhere to a similar principle. With clear eyes, we see, we serve, we anticipate. Interesting. Although our tools are different, we're alike in our aims. Indeed. We must be the pillars our charges turn to in times of need. Even so, we are only human. If I may ask in confidence, do you ever find it trying to serve Prince Roland? Is he ever unreasonable? Have you ever found your patience tested? No, never. It is an honor to serve, always. It is an odd question to ask. But I must confess I find it hard to imagine what it is like to serve in a society such as Esfrost's. As do I, although I lived through it. It all feels as if it were so long ago. You're not one for speaking plain, are you? But I suspect we may have much in common. I'm curious to hear your story, if you are willing to share it. Of course. I made a promise to myself long ago to effect change through my own deeds, not to live as a mere servant. And what came of that promise? Hailing from Hyzant, at first I endeavored to learn at the Ministry, that I might use the knowledge gained there to help others.
But they guard their secrets fiercely and maintain strict control over what fields their students can pursue. As much as it pained me to leave my home, I could not suffer such stifling rules, and so set forth to Esfrost. I took quickly to learning at the archives, where independent study is encouraged. I spent days in the stacks, soaking up as much knowledge as I could, when one day... You are the one called Gila, yes? Yes, my lord. They tell me you're the most talented researcher the archives have ever seen. I couldn't say that, my lord. Though I do spend more time here than most anyone else. Admirable modesty. And you aren't frightened of me. Most impressive. I believe we have a suitable role for you. Come with me. The Archduke would have a word. The Archduke? But... No harm will come to you, if that is your fear. Now, follow me. What? Lord Svarog had arranged an audience with the former Archduke of Esfrost, who appointed me as Frederica's personal tutor. She was the former Archduke's daughter, so I took my duties seriously. Yet I could never shake the feeling that I had betrayed my ideals. Perhaps I justified it by telling myself that my teachings could plant the seed for change. An indirect approach, but an active one nonetheless. The chance was unexpected, to be sure, but I could not very well deny it. The Archduke's successor, Gustadov, was a man that paid no heed to birth or blood. He effected a change in people's attitudes, a change which provided fertile ground in which my teachings could take root. Thus, I stayed by Frederica's side. Truth be told, I had not thought to be with her for this long. And yet, here I am. Life is truly a journey of unforeseen destinations. Bueno, esta me ha gustado un poco más, la historia de la Gila me gusta un poco. Vamos a hablar del Julio, pero sobre lo de la corrupción, ¿no? La verdad que no es. Please, you can't take our wheat. We just sent food the other day. Creo que Julio está Silence! Lord Walford has ordered the requisition of all provisions. You wouldn't dare disobey your lord, would you? Of course not. I just can't believe Lord Walford would command such a thing. Are you accusing me, a noble woman of Glenbrook, of lying? How dare you, peasant. Mayhap we should see what the commotion is about. Mind telling us what's going on? Well, if it isn't Captain Eridor. Thank you for all that you do to keep these lands safe. You're one of the lot what recently fled from the Crown City, ain't you? Just so, yes. I came to humbly lend what aid I could to Lord Wolford and deliver on the provisions I promised. What is your quarrel with these people? If you could explain the situation, we'd be more than happy to lend what aid we can. Please, I beg of you, don't take our food. It's all we have. I've always known Lord Walford to care for his people above all. Why would he do this to us? What madness is this? Lord Serenoa has strictly forbidden commandeering food from the common folk. Surely you aren't asking these good people to relinquish their stores to you in his name? I'm simply gathering provisions on Lord Wolford's behalf, as I promised. Honestly, he should be grateful. Grateful?
He'd be red in the face if he saw what you were doing. Ain't no way he ordered it. On the contrary, you are acting in violation of your Lord's decree. We cannot overlook your actions. You will come with us and be jailed. There you will await judgment for your crimes. What nonsense is this? I am a noblewoman of Glenbrook. How dare you try to order me about, you self-important little man? You've no authority over me! Look, I ain't disagreeing, but are you sure we should accost her without seeking Lord Serenoa's counsel first? We haven't that luxury. The longer she is allowed to roam free, the more the people will suffer, and our Lord's good name be sullied. We must show the people that unethical acts will not go unpunished. Take her away. You pay for your impudence! Limpio. Sin corrupción ni nada. El tío ahí. Can't believe there are scoundrels out here using House Wolfort's name for ill gain. You've done us all proud today, Julio. Thank you ever so much, my lord. We'd be facing starvation if you hadn't stepped in. She really had us fooled. We should have known Lord Wolfort is too kind a man to order anything like that. If you are ever troubled again, please seek me out. I shall ensure that any wrongs committed against you are set right. Bueno, está bien. Esto ya está bien. Tan que el tío va luchando contra la corrupción. A ver, vamos a ver. No va a ayudar. I see House End has raised their banners. I can practically smell their greed from here. Doubtless that slug Sorceler is licking his lips even now. I did not think House Wolfort would deign to request aid. They surprise even me. Has the young wolf learned to swallow his pride? What should we do, Your Grace? We cannot very well be seen to ignore those under our protection. Go. And what of Prince Roland? That shall have to wait. We may have use for him yet. Aún no van a matar. Tenemos tiempo entonces. Excelente, Vale, vamos a ver. Sí que van a ayudarnos. Recent events have not quelled your desire for knowledge, I see. You make your teacher very happy, Frederica. It is progress that I can see. I enjoy the growth that comes with learning. And you should be proud. Sheila, why do you think my brother attacked Glenbrook? War is a means to an end, always. The question is, what end does he hope to arrive at? But what could he hope to gain by razing the castle? I can see no point to his cruelty. There is always a point, Frederica. As for whether others agree with that reasoning, well, oftentimes that doesn't matter. How dreadful. Why must it come to arms? Why can't we settle our differences with words? So long as men covet, there will be war. That fact is immutable. Then war will continue forever, so long as man exists. Isn't that what you're saying? Indeed. History has attested to that fact time and again. What could there possibly be in this world worth risking life and limb for? I cannot fathom the answer. And 'tis not a question you should trouble yourself with answering, Frederica. And so did the two forces converge on the Wolfort domain, now the linchpin of the Norzellian continent.
From the west, General Avlora leads the might of the Grand Duchy of Esfrost. From the east, Sorsley End of the Saintly Seven commands an army from the holy state of Hyzant. From within the heart of this maelstrom, one man strives to find the path that will see the house he serves safely through the storm. Benedict Pascal, steward of House Wolford, wise in war and peace alike, contemplates what to do next. Decisión, toma decisión. Release his fetters. Yes, Your Grace. You look well, my prince. What are you doing here? I bring good tidings. Your execution has been stayed. And I have a request to make of you. What? What have you not already taken from me? The good tidings did not end with a lease on life, my prince. I mean to marry your sister. What? However, I fear that without your assistance, she may not be entirely amenable to the arrangement. Has your ambition driven you mad? I'll hang before I see you wed. I had feared you might say that. In the days ahead, do remember that at first I attempted a diplomatic approach. You bastard! Decisión. Cuidado con eso. ¿Cuál es el plan de Ben? Porque sus planes siempre han acabado mal, o sea, siempre nos han quedado por el camino. A report on our current situation, if you will. Yes, sir. Both Esfrost and Hyzant have mustered armies and are drawing upon Castle Wolfort as we speak. Given the sudden military action, Prince Roland's execution has been stayed. Thank you, Anna. We have much to consider. Indeed. Our situation may be grim, but there is opportunity in chaos. However, we have scarce little time to find it. What are you thinking, Benedict? Are we to seriously consider fighting under Esfrost's banners? The time that House Wolfort could stand alone ended with the Salt Iron War. There is no future for us if we do not cast our lot with a greater nation. However, we at least have the freedom of choice. Choice? What choice do we have? I see. You had an ulterior motive to requesting aid from Esfrost. Just so. We could offer Hyzant a glorious victory. The Archduke's army would be caught off guard. Are you certain Hyzant would offer us asylum? Most certainly. House End would be eager to bolster their flagging reputation by defeating Esfrost in the field. Doubtless, both nations view us as prey on its last legs. They forget that a cornered wolf is the most dangerous. That means we must consider allying with Esfrost as well. If that is what we decide, then so be it, so long as we decide. Esfrost did not ignite the fires of war lightly. They prepared for 30 years. Even so, they would only have acted if they had confidence in their chances at victory. Do you believe Esfrost's ambition could swallow even Hyzant? That ain't the point. After what those bastards did, I can't well say I savor the thought of fighting under them.
couldn't look at myself in the mirror, in fact. Nothing would be more shameful than failing our duty to our house. So we have to decide then. Esfrost or Hyzant? Neither force has the upper hand. Our choice will surely guide the tide of battle. No es mala, me gusta. Lo que pasa es que si traicionamos a Fragualada, Roland Very muere, well. seguro, 100%. Then let us consult the scales. Pero no sería una mala jugada, la verdad. Y de hecho, históricamente hemos sido aliados originalmente nosotros. Vale, podemos elegir si nos aliamos con Fragualada o con Dunálgida. Iría a tantear a los demás. Uy, hay mucha indecisión en este, Hay mucha indecisión. Primero nos ataca Fragualada y ahora Dunálgida. ¿Por quiénes toman a los Wolford? Pensar que hasta hace poco celebrábamos juntos el triple pacto de explotación minera. ¿Es que no tienen vergüenza? ¿Así nos dan la espalda? No cederemos ante invasiones sin honor. Estos son los mismos Wolford y así serán siempre. Han revelado su verdadera naturaleza egoísta. Haremos que se arrepientan de habernos invadido y subestimado de esta forma. Su territorio está en una posición clave. Es natural, vale. Esto, no cederemos ante los invasores sin honor. Por supuesto, no permitiremos que Dunálgida y Fragualada nos arrebaten nuestras tierras. Los soldados de Wolford lo daremos todo bajo su liderazgo, señor. Sé que puedo contar con vosotros. Permaneceremos unidos. Vale, vamos a ver esto. Es todo un alivio que la ejecución de su Alteza haya sido pospuesta. Aún así, a saber el trato que les estarán dispensando. Aunque la decisión fue tomada a través de la balanza, he entregado a mi buen amigo. No tengo ni derecho a preocuparme por él. El archiducado necesita a Roland para mantener su control sobre el Alcoburgo. No le harán daño mientras que sea útil. Irá corriendo a por él si pudiera, pero hemos optado por proteger a nuestra tierra. Debemos seguir adelante sin mirar atrás. ¿Qué pasó? Mi señor, por supuesto, entendemos su sufrimiento. No podemos desperdiciar el sacrificio que ambos han hecho. Saldremos con esta excepción. Agradezco tus palabras. Cuenta con nosotros, Cuento con vosotros, perdón. Vale, pues... Lo siento mucho. Yo a Roland lo di por perdido el día en el que le entregamos, así que si lo van a ejecutar porque le seleccionamos, más suerte. Yo no voy a seguir bajo el ala de los Fragualada. Vamos a acabar con esto. Así que voy a convencer a... Lord Serenoa. A ver. Opino lo mismo que Elador. Detestaría tener que colaborar con nuestro enemigo. Aunque este plan tiene eso aquel, nadie estaría dispuesto a aliarse con traidores en un futuro. Me pregunto si los demás estarán de acuerdo. Es que quiere aliarse con Dunálgida. ¿No preguntar hacer sus razones? Muy bloqueado esto. La superioridad de Dunálgida va mucho más allá de su destreza en batalla, incluso el archiducado paraliza su lado. Si aceptamos la ayuda de Dustadolf, nos arriesgamos a que nos devore por completo. Truly? De hecho, incluso tras entregarle su Alteza, Dustadolf no tuvo reparos en darnos órdenes tan despiadadas. Sí, y aunque hagamos retroceder a Casa Ente, apuesto que querrá mantener sus tropas estacionadas en su territorio. No me sorprendería, viniendo de él, estaríamos totalmente atados de manos, sin duda. ¿Hay algo más que considerar antes de decirme? No sé, ¿no? Mi elección no es inamovible, pero es muy difícil decidirse. Tengo que leerme textos, claro. Para Dunálgida, la creciente expansión del archiducado es una amenaza. Es el mejor momento para pedir su apoyo. ¿Crees que Fragualada, bueno, más bien Gustadolf, es digno de nuestra confianza? No puedo... Esto es lo que... No puedo ni imaginarme lo que pasaría si lo organizáramos leales al archiducado y entonces fuéramos tratados por Dunálgida. But... ¿Habla del mismo hombre que está dispuesto a invadir el prójimo como si nada? Tampoco podemos obviar que es un gran estratega. Nunca se sabe dónde y cómo va a ser su próximo ardid. No sé si la he convencido mucho, pero bueno. A ver, hay un nuevo texto. ¿Puedo leerlo? En forma
de inventario, víveres, trigo insuficiente, sal, poca cantidad, carnes curadas, muy insuficientes, armas insuficientes, medicamentos muy insuficientes, paltillas insuficientes, producto de uso diario insuficientes. El estallido repentino de la guerra ha coincidido con la entrega de un gran volumen de materiales para la explotación de las minas. Como consecuencia, los suministros de nuestro castillo se han reducido considerablemente. Es imperativo actuar con rapidez, más por el momento es imposible recibir provisiones desde el reino. La creciente inseguridad entre nuestra ciudadanía es más que palpable, por lo que requisar sus posesiones agraviaría más la situación. Vale. Vamos a intentar convencer a Ana, pero Ana yo creo que no va a hacer. Ay. Nuestra relación está más o menos en calma. Me pregunto si una alianza con Dunálgida justificaría romper nuestra estabilidad. Pensáis de forma diferente y me gustaría preguntaros las razones. No sé, me falta algo, ¿no? Hay algo que no sé, no he descubierto. El tratamiento del archiducado, los integrales a Roland, me hizo comprender que seguir sometidos solo empeoraría la situación. La mente de una álgida nos brinda una oportunidad de salir de este estancamiento. In that case... Pongo en duda el poderío de una álgida, pero me pregunto si se tambalearía ante la igualada, ahora que cuenta con el control del reino. En cualquier caso, podríamos aprovechar para establecer una relación mutuamente necesaria para Dunálgida. Aunque corremos el riesgo de que lo único que cambie sea el dueño de nuestras cadenas. Eso es verdad. Buen punto, la verdad, ese. Cambiamos el dueño. Está... We must decide. Ambos países gozan de fortalezas y debilidades. Hay que considerar quién puede ser de mayor utilidad en el campo de batalla. Me pregunto qué pensarán los demás. Nos pillemos con sostro y planifiquemos un ataque sorpresa a dejar que se abuela. Mi señor, hacedme saber vuestras razones para preferir la alianza con Dunálgida. Dunálgida es la región más próspera de toda Norselia. Debemos aliarnos con ella y conseguir toda la ayuda posible. Aliarnos con Dunálgida cambiará las tornas, nos darán una vida nueva a nuevas estrategias. Comprendo lo que decís, pero cerrarnos a un futuro incierto no me parece la mejor. No convenzo a nadie. Entiendo que me estáis por su Alteza Roland. Pero ahora debemos proceder con extrema cautela y medir cada paso. Tendríamos planteado otra cuestión. ¿Qué opináis de Fragualada? Esa Wolford vale la justicia por encima de todo. No puedo tolerar que el archiducado imponga la ley del más fuerte. Me preocupa que nuestro sometimiento lleve a nuestra gente a postrarse sin ninguna resistencia fragualada. No soltarnos de su correa es demasiado peligroso. Tarde o temprano acabaremos estrangulados. No puedo estar más de acuerdo con vos, mi señor, y estoy seguro de que don Simon también lo estaría. A todos y cada uno de nosotros nos mueve el orgullo, como miembros de la casa Wolf. Permanecer en una posición defensiva solo nos hace expandir nuestro potencial. Es impresionante, Benedict. Vale, es bueno, es bueno. Y por último queda... Gila. Conozco bien ambos países y no me puedo decidir. Me preocupa luchar junto a Dunálgida, un país tan cerrado en sí mismo, aunque por otro lado, ¿cómo vamos a confiar en el archiducado? Tienes al respecto, don Simon. ¿Por qué preferís aliarnos con Dunálgida como el Fragualada? No sé me vaya a mejorar si seguimos bajo el yugo de la Fragualada. Hay una decisión, no sé. De hecho, yo tampoco pensaba que el archiduque fuera tan heladito. Diría que incluso tenía a Federica como un mero peón para poder fijarse en la casa Wolf. Y es algo más que compartido, sí, ¿no? Bueno, puedo elegir mucho. Soy sincero, no soporto tener que doblegarme ante estos cobardes que traicionaron a su majestad para luego hacerse a la capital. Su majestad ha asumido toda la responsabilidad, pero tenemos clara su inocencia. Me imagino lo frustrante que debe ser para vos. Su majestad lo hizo para proteger a sus supervivientes. Ese arrojo vuestro será clave para ganar la contienda que se avecina. Vale, pues vamos para allá. Hora de votar. A ver si esta vez los convenzo, para otra vez no los convencí a nadie. Pero bueno, o casi nadie. Vamos para allá. Votación. Let's go. It is time to cast our votes. Do we join forces with the army of Esfrost? Or do we choose approach the scales of conviction with your...
I stand with you, my lord. Bien. Un voto. Ya va a votar lo que yo quería. I have no qualms with that. Mi opinión. Bien, bien, bien. My apologies. Lo siento. Bueno, vamos a ganar por votos. I have faith in you. Su opinión. Pues sí, no. Bien. Convence a la gente. Pues ya está. Vamos a traicionarlos. Ram va a morir, pero bueno. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Porque ha de brillar la balanza si literalmente va por peso, ¿no? Y si pasa lo mismo, todos menos Ana han votado. The way forward is decided. We ally with the holy state of Hyzand and decimate the Asfrosti forces. A ver, si en la batalla matamos a Flora sería un duro golpe, porque Flora es como una general súper buena. Pero bueno, no creo que la matemos. The road forward is decided. We fight for Hyzand and crush Asfrost's forces. I shall send word to Minister Sorsley at once to arrange a parley and discuss strategy. I'll send word to the guards to shut the gates and tighten their patrols. Thank you. Then let us attend to our duties. I pray Minister Sorsley will hear us out. From distant parapets, even the greatest armies appear benign. Let us hope Sorsley becomes more amenable to an alliance with a full reckoning of Asfrost's power. Regardless, I sense a hard fight on the horizon. Minister Sorsley, leading the forces of the Holy State of Hyzand, advances into the Wolfort domain. The once proud house has found themselves shorn of the freedom they held so dear, and trapped between two nations bent on expansion. Their only hope of survival is to cast their lot with one of their would-be adversaries. Serenoa chooses to side with Hyzand, crafting a plot to betray General Avlora and drive the army of Esfrost from his home. The road ahead is precarious, and a single misstep could spell the end of House Wolfort and all who serve it. So we're to seek reprieve from Hyzand, the same nation under which my mother and her people were branded heretics and endured untold suffering. I understand your hesitation in fighting by their side, Frederica. But there is no other way. You needn't take the field if you wish. Nonsense. I am a Wolfort now. I will fight. As you wish. Sheila, tell us what you know about this Minister Sorsley. Sorsley is one of the Saintly Seven. He oversees the salt harvest at the source and the Roselle that work there. His authority over Hyzand's salt gives him great influence, but many whisper of his petty and jealous nature behind his back. Controla la fontana y por tanto el rosé. O sea, la gente rosé está vinculada a la fontana, ¿no? So he's got the resources to put up a fight there, eh? And he has been preparing for this moment. We can expect his forces to be well provisioned and well trained. Do not think he will be easily swayed. The Saintly Seven are not known for heeding the pleas of common men. Then we shall have to distinguish ourselves from common men.
Surely he will see that he only stands to benefit from joining our forces. It is the only way to guarantee Aesfrost's defeat. The future of House Wolfort will hinge on the hours to come. May we all arrive at the end of them safely. House Wolfort shall persevere. My lord, we've received word from General Glora. She plans to meet the enemy army at the docks. She asked that we meet her there at once to hold a war council. Then let us not keep her waiting. Traicionarles. Más de personaje, madre. Ostras, esto es nuevo. ¿Cuántos personajes, madre? It's an emergency. We have 2 patients. Both with extraordinary fevers. The Rosellan is unresponsive. Well, I can't tend to both unless you can give me 2 more pairs of arms. Let me help. I've just completed my training and I'll do whatever it takes to save them. Are there no real doctors left? Fine, come. We're losing precious time. Leave the Rosellan. We must prioritize the believer. As you wish. But the Rosellan will die unless we do something. Joder. No digo los racistas, Do they not teach the order of things in school these days? So what if they do? What does the order of things have to do with saving lives? Not all lives are weighted the same. You would do well to remember that. Quickly, Medina, these people are dying as we bicker. I couldn't save him. Orders or not, I was the one following them. It's all my fault. Where are you going? Medina! I beg your pardon, Lord Serenoa, but a doctor from the Ministry requests an audience. My name is Medina. I've heard much about your house and simply had to see it for myself. Mira, de cute la chavala. Medina Aliu, una joven cuya única aspiración es ayudar a la gente. Se pasa el día estudiando con tesón para poder asistir a los enfermos y heridos en la corte médica. What insolence is this? Stand down. Pray tell, what brings you before me? It is said House Wolfort possesses a relic known as the Scales of Conviction. Is this true? It is. We turn to the scales for guidance in times of trouble. Then, I wonder if they might guide me forward as well. I had a crisis of confidence. A man was counting on me to save his life, and I let him die. What? I cannot let this happen again. I wish to save all the lives I can, regardless of country or creed. Pray grant me the chance to consult the scales, that I might walk the righteous path. The scales are merely a tool to an end. They're not a magical window into the future. When decisions must be made, all in this house have a say. We choose as best we're able and strive to ensure we chose wisely. You mean you strive not to regret your decision? That is all one can do. Forgive me if this is not the answer you sought. Then, would House Wolfort accept my aid if I offered it, my lord? If you would serve as a physician, that would be a boon. For we fear the war is far from over.
I would be honored, my lord. I would see what I could do to rewrite the order of things. Then let us walk the path together. I am at your service, my lord. Sauri, ¿qué va a hacer? Curaciones plus o algo así. Curandea, ya está, ¿no? Todo un experto en objetos sanadores. Puede potenciar objetos de curación, pulsar 2 objetos en un mismo turno. Vamos, que me hace perder dinero. No me interesa. Si gasta más pociones, no me interesa. Me hace perder dinero. Vale. Aquí han recibido noticias un poco, ¿no? And you are certain the other saints harbor no suspicions? House End is known for its clandestine dealings. They suspect nothing outside of the ordinary. Good. Do not fail me, Booker. We must open another transportation route now that Glenbrook is close to us. We mustn't let a mere war stem the flow of our goods. Of course, Your Excellency. Once we have secured the Wolfort domain, I suspect our work will proceed even faster than before. To say nothing of the accolades you are sure to receive from the Holy One for bringing Wolfort into the fold. At last, Exham and those sniveling upstarts will know their place. They will see who among the Saintly Seven truly wields the power, as will the Holy One. Only Esfrost's forces stand in our way. Have the Wolforts agreed to our plan? Yes, Your Excellency. When the time is right, they will turn on Esfrost, and we shall entrap them from both sides. Good. Good. I wish you glory on the battlefield, Booker. Crush those Esfrosty dogs under your heel. When they have been well bloodied and bruised, I shall lead the main force to deliver their final punishment. The detractors of House End's military cunning will have to hold their tongues after the day. Intentan traición, nos van a traicionar. Qué bien, estoy peor que ellos. Nos acaba reventando. Esto acaba fatal. Zipizape, tú. I've had enough. You've had enough? Where are your manners? You are our captive, and it is only by my brother's grace that you aren't eating scraps off the floor. She should be crying tears of joy for our largesse. Perhaps she still has delusions of royalty. We should disabuse her of such notions. She must learn to finish her meal, even if we must force it down her gullet. Don't flail too much, dear, else this fork might prick something it isn't meant to. Get away! What is that infernal racket? She's so cruel, brother. She said she spits on Esfrost's generosity. Must you bicker like children? Remind me how old you are, Erica. Have you finished with your duties, brother? If so, perhaps we could enjoy a meal together. My duties are endless. In fact, I would have you two oversee our occupation of the capital in my stead. Can't you have that brute Avlora do it? General Avlora is afield. House Wolfort has requested our aid, and they deserve some token for handing us the prince. Your options for rescue are fast dwindling, Princess. They'll be gone at last. It must be tonight. Buena jugada. Cordelia, bueno, sea Cordelia, ¿no? Cordelia, buena jugada.
Our scouts have sent their report. Hyzant has dispatched a small force bound to our location. They're expected to arrive at nightfall. We will do battle in the dark, then. We should map out the perimeter and terrain before they come. You sound frightened. There is no need. My troops shall make quick work of Sorsley. You will see that giving us Roland was the wise choice. I simply think it best to be prepared. There is no room for regrets in battle. A small force? What is that bastard planning? Likely he intends to strike after we've worn each other thin. Victory will come easily for him then. Saving the ripest fruit for himself, eh? Seems no matter where we look, some beast is slavering for a bite of our land. And this is the beast we have chosen to side with. We must move forward lest we look back in doubt. Esto llover, tendremos que luchar contra esta guarada en este momento. Será mejor que eche un vistazo al terreno antes de que arribe nuestro puesto. Vale, sí, va a llover, o sea que en este caso la del tiempo de lanzarrayos está ya muy bien, pero no la tengo subida de nivel. En cambio Federica no nos Hasta hace poco este lugar era un auténtico hervidero y el comercio entre otros países no paraba. Aunque a la guerra siempre sigue la desolación. Vamos a pelear aquí. El gato. Nunca pensé que nos veríamos las caras en campo de batalla tras brindar por una alianza. No he conocido paz más eterna. Descuidad, no tengo intención de tomar el mando de vuestro ejército, mientras no os interpongáis en mi camino. Me la trae sin cuidado como juguéis, solo recordad que vuestro enemigo es uno y solo uno. A la menor señal de traición no mostraré piedad alguna. Las tropas de Wolford parecen inquietas. No veo el porqué. Ya que la general Flora está de su lado. Una cosa segura, la victoria inminentemente. Tenemos mucha confianza en la guarada, así que haremos todo con nuestro vuestro camino. Ante nuestra petición de ayuda ha sido un gran alivio. Estamos dispuestos a todo la batalla. Los de Wolford vienen con las sagas de esta batalla de futuro de nuestra casa. Estamos al tanto y es por ello que ha venido a hacerse al enemigo, ¿me equivoco? A la nefasta situación del reino de Logoburgo no nos queda otra que apoyarnos en impulso de tenacidad. Lo comprendemos, aún así, déjenos hacer un inciso. Y en sus sueños lo imaginábamos trabajándose así ante un simple soldado. Debe tener pánico a perder su lugar como patriarca, ¿eh? Suelto del rayo. Recuerdo los días de la Gran Guerra, un Algir disfrutaba de un excelente arquero en sus filas. Era alguien digno de admiración. ¿Cuál va a estar aquí? Apuesto que el salitedente solo marcha con el fin de azuzar casi todo el territorio, todo el merido. Lo malo es que desconocemos cómo reaccionarán el oráculo y las sacas. Debe pensarse que nos tiene comiendo de su mano, y este no podría ser más distinto. La derrota de esta guarada dejará la médula de Dunalgida al descubierto. Nuestra alianza con Sulstro no hace más que pavimentarnos. No puedo creerme que vayamos a luchar contra la gente del Hierro Negro. Aquel que invadió la capital. Tenemos los nervios a flor de piel. Aún tengo grabada a fuego la imagen de la general Flora visitando el castillo del alma. Jamás podré olvidar la frialdad con la que le arrebató la vida a su teza frágil. La general Flora es una guerra temible y aliarnos con una Arcida nos genera derrota.
duda hay sangre en sus manos, pero no olvidemos que fue bajo la orden del archiduque. Ha osado manchar el trono de sangre, un crimen que, como va a ser el reino, no. Sí, es mi hermano quien me tiene en vela. Era consciente de su frialdad, pero tampoco le culpo. Así he esperado esa alianza. Yo mismo ordenaría a mis soldados que asesinaran si no hubiera más remedio. Es mi deber por estar al frente de un ejército. Yo creía esas ideas claras en cuanto a esto. No debería quedarme resignado. Debo hacer honor a nuestra familia de guerreros y tuve algo. Tal y como estaba previsto, el ejército de Durángida atacará durante la noche. Una vez desigualdad de Durángida, el mundo se perdió. Solo nos queda rezar para que no se repita la gran guerra. A ver. Seremos junto a la casa Ende. Su labor es producir y gestionar sal, no ejército. No tiene ni punto de comparación con la casa Masal o Filante, pero seguro que nos será de ayuda. Vale, pues ya hemos terminado las cositas. Vamos a leer aquí. Sería volumen 2. El castillo de Wolford es un fuerte ideado para conflictos bélicos. Una edificación distintiva de la casa Wolford, conocida por haber luchado con valentía durante la gran guerra de los cerros salientes. Sin embargo, todo viajero que lo visite esperando encontrar una tierra gobernada por una célebre familia de guerreros se sentirá decepcionado. Los habitantes de los dominios de Wolford tienen en muy alta estima a Simon, aclamado por sus hazañas heroicas durante la gran guerra. Asimismo, son las personas menos bruscas, muy al contrario, sencillos y amables donde los haya. La ciudad, rodeada por las murallas del castillo, aprovecha su desnivel natural para que el agua fluya y cree un entorno limpio y apacible. Sin embargo, si se permanece más tiempo, resulta que el talante se llena de los habitantes de ellos. Los habitantes se sujeta la confianza y televisión de la casa Wolford. La propia ciudad tiene una característica en común con sus habitantes, y es se esconde una comunicación firme. Vamos a intentar hacer la partida, vamos a intentar hacer la batalla sin pelear, sin hacer la misión. A ver qué tal. Nivel 12. A ver si podemos, si no, pues no. Sabemos que va a llover, entonces. You think to conquer this place with such a paltry force? I can see Minister Sorsley has no mind for warfare. I cannot deny that. Fate is cruel to have given me such a perilous duty. But it is my duty nonetheless, and I shall carry it out. For the glory of House End, I shall take this land by any means necessary. Even if it means earning the ire of Esfrost? By any means. Considering his odds, he is far too calm. I sense something is amiss. Lord Serenoa, I would have your forces form the vanguard. Drive these invaders from your home! Now! What? To Hyzant's ranks! Change formation!
las toman ahí. La cosa es... ¿Cómo cambiar esto? Federica. Understood. Ahí está, ¿no? Que no sea muy por debajo del nivel. Porque la magia de rayos. Aparte de esto, lo demás puede hacer igual. A ver, puedo poner la de reloj. Sería mala por cambiarla. No, vamos a dejar a Benedict. Que no, yo puedo ver los recursos. Vale, vamos a empezar. A ver qué tal sale. Look at them, the creeps. Serenoa, you snake! All I do for my house. I was a fool to have given you even an ounce of trust. However, I will not be a fool in defeat. Today we show you the measure of Esfrost's might. My turn. Vale. Shadows conceal. Face me if you dare. The hunt is on. Try this. From where shall we strike? Capturas Bill Gibson. ¿Qué dices? Thought you had me, huh? Wi-Fi ya. For my lord. No truth. For my lord. There is no mercy on the battlefield. I have your back. I hope you're watching, Grandfather. I did it! Cool heads shall prevail. Victory goes to the Cliff. Time to take action. Take this! I'm a fool. I'm a fool. You won't beat me! My time is now. Sí que yo, pero no más.
reacción. Lo hago muy mal, daño. Mira, me va a reventar a Flee while you have the chance. No. Not here. Well, now, that looked igual no. We must tread carefully. Voy a conseguir. Pero por cierto de veneno, no ni veneno. Into the shadows. Time to take flight. Take aim. I shall try my level best. Your defense is weak. Terrible. Ya la peor tropa que han podido. I'll show you what I can do. Ready to see a spell? Let me heal your wounds. I'm behind you. I will remember this. I'll take it from here. We can do this. I'll keep on then. My time is now. The heavens ring! My prayers are vindicated. You left yourself open. You left yourself open. Dict. ¡Qué locura! You won't beat me! My turn. Oh, no! Bueno, Every defense has a weakness. madre mía. The hunt is on. Descend now! My turn. Do not condemn me for choices I was forced to make. I have to keep going. Puedo quedar tampoco. It's over! You're wide open! Y más tomas todavía. Time to take action. Lo tomo yo. Tengo que hacerlo todo. One more! My time is now. We're not done here. Ever to serve Vamos a my perder esta lord. batalla también, Vamos a perder también. It's no use. I didn't mean to let you down. This is my chance. This is my chance. I've been waiting for this! Me he colocado mal y ahora voy Out of my way! mal gestionado y... Every defense has a weakness. No, evidente. My turn. The hunt is on.
Try this. I have to keep going. Don't be afraid. Vale. Behold true power. Tremble in fear. The heavens bless me. Aquí creo que días cuando perdí la batalla, no me acuerdo. I dodged. This is not good. No, este enlace es un poco... I'll take you on! Away! I love the battlefield. Face me if you dare. The hunt is on. 400 de vida. Ya vamos. Flee while you have the chance. My time is now. This is... That looked... This is my chance. Thought I had him. The hunt is on. Face me if you dare. This is not good. Very well. Tiene más daño. The heavens rage. Para correr. Flee while you have the Here I come. chance. Darkness engulfs you. This is not good. This is only temporary. That looks... Mira, tío, matando peña. I will crush you. It wasn't Ha matado un golpe meant to end brutal here. de la flora de este nivel. Vamos a farmear lo que podamos. Ahí entrar. Y ya. Try this. I must find a way through. That hit them. Face me if you dare. A ver, aún se puede ganar esto. No, vale. Curses. To return to my... Vamos. Face me if you dare. Haremos lo que Mustn't let our podamos. guard down. This ends now. I will fight to my Te digo. last breath. Matamos a Face me if you dare. los arqueros. I won't give in. Podemos fiarnos. This ends now. Mira. My turn. My turn. You'll ¿Porque be ha atacado nothing but primero a antes que yo? blood stain upon my blade. ¿He ido antes que yo? No es justo. Me tocaba a mí. Se ha movido ella, se ha movido el otro. Me la han liado. Me la han liado, pero bien liado. Bueno, lo bueno es que he subido de nivel. Los personajes. Vale, pues... O sea, sobre lo de la derrota. Derrota. A los objetos obtenidos no los consigo, o sea que conseguir objetos da igual. O sea, si pierdo da igual. Vale. Ok. Vale, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Farmearé un poquito más. La
haré el nivel secundario este de la taberna. Y ya está, ¿vale? Y así farmeo un poco, subo de nivel y tal. Pero joder, la verdad es que va a ser duro, la flora esta es difícil. Pero bueno, mejor ganar ahora que no después. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Es un directo un poco más largo, creo. No sé cuánto llevamos de directo. Llevamos un ratito. Por aquí me lo pone 2 horas y 17 minutos. Bueno, tampoco ha sido los más largos, hemos hecho más largos incluso. Pero bueno, está bien, me ha gustado, me lo he pasado bien. Hostia, qué oscuro está esto. Pero bueno, espero que os haya gustado el directo. Y nada, seguiremos mañana, creo. Mañana por la mañana seguiré un poquito más. De hecho, mañana a ver si me organizo bien el tiempo y puedo jugar más rato. Pero es que si no, no podré. Pero lo miramos, ¿de acuerdo? Dicho esto, nos vemos. Un abrazo, gente.